Herzlich willkommen zurück zum neuen Part Baldur's Gate treu. Eigentlich wollte ich gegen die kämpfen, aber wenn ich jetzt mir so die Level anschaue, schätze mal, die Dame, die auch hier öfters ist, hat auch ein hohes Level. 4, okay, geht noch, aber dann würde ich erstmal ein bisschen weitergehen, bevor ich zu schnell urteile, aber Level 5 und 2x4 ist auch nicht leicht zu schlagen, obwohl wir alle 4 sind. Der eine trotz dessen hat ein Riesenschwert und ist ein bisschen größer, also eine Stufe höher. Okay, was ist hier passiert? Ach, das ist jetzt nichts Wichtiges, oder? Wo denn da? Da. Gehen wir dann gerade mal da uns das scannen. Ja, da muss ich hin, das ist mir klar. Soweit kann ich auch denken. Ist hier irgendwas? Wahrscheinlich, ja, wenn wir hier hochgehen. Okay, höher kommen wir ja nicht. Das heißt nicht immer was Gutes automatisch. Think you can take me on? Hear that? Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. Würdet ihr das alleine schaffen? Als würden die das alleine schaffen. Was mit meiner Kollegin? Vielleicht mal hier hinlaufen auch. Bin ich dran? With finesse. Ich habe gerade so das Gefühl, dass wir gerade einen großen Problem gleich haben. So bin ich mindestens ein bisschen robuster gebaut gerade als der. Gale läuft außen rum. Und dann gehst du mal da lang. Recite their demise. Outflank, outsmart. Mindestens ein bisschen nicht. Na super.
Rob. Das ist gut gemacht. Creator, destroyer. Jetzt habe ich ihn zum Hocken gesetzt. Du setzt dann einfach hier raus. Weißt du, wenn ich jetzt Z mache? Ach nee, ich hasse es so sehr. Wenn die nicht das machen sollen, was die machen sollen. Du sollst ihn nicht schlagen, du sollst ihn schubsen. With a shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. Knowles see your whole world as a meal. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Deep in the chaos of her minds, it is the shiver. Wenn die da unten weiterkämpfen. Damit sie aber die unteren hier gekillt, ne? Was ist gerade passiert? Long way to go still. I must keep going. Seek and you shall find me. My pleasure. Wished to live in more interesting times. Watch your back. I wonder. No time to dally. I'll go this way. Give in. Another step forward. Ei, ei, ei.
fancy their chances. Well, so much for peace. Ich habe noch die Dornpeitsche und den Eisstrahl. 1 bis 8, 1 bis 6 und den Eis. A little help, please. Got to focus. Eins bis 10, 1 bis 8, 1 bis 14. Super. Swords meet sorcery. Ach, jetzt kann ich wieder. Rock to Queen 6. No gloom, all doom. Ne, ich kann nur das einsetzen. Das hat halt noch mehr Leben als ich, ne? Muss man auch so sehen. Aber ich würde sie dann. Keep your distance, darling. Ja, du kannst auch mal hier oben Don't linger. kommen. Sometimes the only way out is through. Need to act fast. Got to press on. Let's turn someone inside out. Das war nicht geplant. Dann hat er noch. Let's do it.
Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep, and if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. However, for reasons that cannot be disclosed, it is of vital importance that my death be remedied at your earliest convenience. You may rest assured that I do not speak out of self-preservation alone. Many lives depend on my return to the living within the span of 2 days. I trust I've made myself clear. That will be covered by the "for reasons that cannot be disclosed" clause, so let's move on. I have upon my deceased person a magical item that can accomplish my return. But such is the value and rarity that it is protected by a multi-layered security protocol. I will now explain the protocol. Step 1 is to retrieve from my person a pouch I wear over my heart. Next, you must unthread the purple seam that seals it in a counterclockwise fashion. Ist er noch nicht Do bei not uns touch gestorben? any other colored strand. Inside the pouch, you will find a folded letter and a tiny flute. Unfold the letter and note the markings in the top and bottom corners. These are the notes you will need to play. Starting from the bottom right, play the notes in correct order, clockwise this time. Upon completion of the tune, a magma method will appear, which will pose the following question. Iskcha Chisnaga. This is Ignan for "What is my name?" The answer is Kasi Trak Ash. Pronounce the name correctly, and the method will breathe on the letter. Stay clear, because the little scamp can melt metal. Words will now appear on the Bastian hat letter's irgendwie so gar surface, keinen Bock effectively drauf, turning the sieht so letter aus. into a scroll of true resurrection. Use it to bring me back to life. Okay. Excellent. Now repeat my instructions back to me, please. In that case, this will be an easy exercise. Step 1. And next. Almost. It's the purple seam. You then have access Aber to the der letter and nervt the mich flute. gerade sowas von ab. Continue. Remember to play them clockwise. And after that, correct. But pay attention to the trap part. Ch is back of the throat. And so we have Wo, wenn gone mir through so the ein Geist necessary erzählen steps würde, sagt, again. ich mach das nicht. Let's hope practice makes perfect in the end. Best of luck with the protocol. May my cold, dead hands soon be refilled with the warmth of life, so they can shake yours in Weißt du, wir gratitude. retten dich gleich nicht, wenn du uns mal erstmal unsere Freunde heilen lässt. Weil die haben es gerade anders. Du bist vielleicht schon... There better be a soft bedroll in my near future. Take you! I need healing. I can't take much more. Oh mein Gott. Time to get going. Let's move. Hallo. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Seems simple enough.
One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof, clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Maybe it'll bring us closer. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played it me one night soon when we make camp. And you'll... Ich will mal gucken, ob er noch so ein Item dabei hat. Make some room and I'm all yours. Würde ich ja gerne, geht aber schlecht, weil ich nicht die Medikamente gerade habe für Leben. Ja, dann müssen wir halt schlafen. Kann ich da gerade auch nichts dran ändern. Komm, reden wir noch mit ihr, dass sie zufrieden ist. Oh mein Gott. Ich hab noch eins, ich kann Glad Will einfallen. saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach.
fair, but still, the man's got a reputation for being lethal with that blade. I'm glad it's on our side. Also Interesting. das gibt's doch nicht. The host is dead, but the parasite is still alive. Warum haben wir so Schaden hier? Path lies before me. What's in here? Nee. I cannot die. Please help me. That symbol in the blood. What does it mean? My word, you did it! Oh, it's good to be alive. My hands are still cold, so that handshake will have to wait, but in the meantime, thank you. Oh, it's a relief to be back on beautiful. That said, I assume you have some questions for me. Only fair to warn you, I have precious few answers. I apologize if that sounds thankless. It's just that some secrets simply cannot be revealed. Ja, ich nehme da mal 2 anderen mit. Tja. And yet, you brought me back to life, and for that, if it does, bring me back again. You... I have a lot on my mind. Die beiden bleibt mal zu Hause, weil ich habe kein Mittel mehr. Thank goodness that's all dealt with. The odds are stacked high enough against us already. No need to turn on each other. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Sie ist noch tot. Vorerst. Well met. That's the spirit. The pride of Ah, the er hat noch gate. eins, das ist schon mal gut, aber dann gehen wir erstmal mit den beiden weiter. Und Schattenherz. Something's on my mind. Nee, stopp. Nothing like... It's almost a pity things ended so amicably. Darling, I'm hurt. Guck dir mal deine Augen und Guess deine I'll spend Verletzung my an. evenings lounging here. Well, you do all the hard Ruh work. dich aus. Hast du It dir sounds verdient. awful. Du hast den Kampf noch zum Guten gewendet. Hey, soldier. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Aces. Die ist heiß drauf, auf jeden Fall. Also. Die ist Level 2, okay. Herz einen Einklang mit der Natur und ihrem Kreaturen stetigen Kampfrausch und schenkt übernatürliche Kräfte. Berserker.
Mit dem Mittel der Zweck, du folgst mit blutbrüchigen Farben. Schlacht. Wilde Magie. Da finde ich Wildherz besser und Tierherz. Oh. Elch. Tiger. Muss ich unbedingt ein Piercing tragen? Ich finde es so schön ohne Piercing. Soll ich noch eins wählen oder was? Nee. Ich würde einfach die normalen Attribute verbessern, was zum Beispiel Intelligenz angeht. Und vielleicht, ja, Intelligenz. Where am I needed? Checking things out. That might be worth a look. Sie hat sich nicht wieder hingelegt. Oh Gott. Very well. Du willst mich doch veräppeln. Don't burn yourself. I'm not going to last much longer. Warte mal. What to do? Where am I needed? That'll have to do. No one back home will ever believe this. Just what I need. Well met. Are you sure? And just... Light on my feet. Good thing. It is done. Hat sie noch etwas? Eager for battle. Sie hat noch eins, gut. Can't give up now. Also sorry Leute, aber ich muss jetzt alles nutzen. Ich hoffe, wir können bald es anders regeln, aber gerade ist das die einzigste Option, die wir haben. This whole plain reeks of it. That'll wake you up of a fine day, won't it? I do not need awakening. My senses are sharp as steel. I'm not going
going to last much longer. I'll feel that one later. One true way. Sofort ins Lager. Wie kann das denn die ganze Zeit passieren? Das kann ja nicht sein. All's well that ends. Schattenherz, du musst echt mal stärkere Rüstung tragen. Ich bin enttäuscht von dir. Nee, also das kann ja nicht sein. Always a pleasure. Sie ist jetzt auch Level 4. Speak. Shook, you believe you can survive without me? As you say, do not keep me waiting. Ich habe ja auch Sachen, das kann ich ihr geben. Don't be shy. No one stopped me yet. Wie stark ist denn ihre What a Rüstung? charmer. Steve. Ich gebe ihr mal eine andere Rüstung. These things have stayed interesting. 13 oder so noch 11 gewesen. Hier der. Damn, it's good to be alive. Ja, so gut. Ich kann sie mal drin lassen und nehme ihn da noch mit. How can I help? With pleasure. Lead on. Ich habe ein bisschen Angst bei ihr, wie ich noch mit ihr kämpfen soll, deswegen Let's get going. muss mein Charakter mit ihr reden. I need a quick word. Soldier? Oh, come on. You don't mean that. I'm sorry. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Sei nicht so nachtragend, Mädchen. Nicht böse gemeint, aber ich will meine Elite dabei haben. Ist halt meine Elite. Yes. Darling, lead. Alles gut bei dir? Du siehst auch sehr mitgenommen aus. Ja, ist auch mitgenommen. Hellfire. She's coming. Hm? Was ist gerade hier los? You've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Carlack's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Carlack, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Carlack meets the criteria, pet.
Trust me on this. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Er wurde zum Tiefling. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Warum hält sie mich jetzt im Blick? Was hab ich dir getan, Mädchen, ey? Ist jetzt ein Tiefling, oder? God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. I'd count my lucky stars for it, but I reckon luck is on holiday. I'm only alive because my patron still has use for me. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, unforbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Oh. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Ich glaube, das mit dem Eulenbärenjunge habe ich versabbelt, aber voller Kanner. Weil ist ja auch nicht mehr aufgetaucht. Ja, dann soll es auch nicht mehr kommen, weißt du? The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Ja, fein. He gives in and surrenders his find to you. Fein gemacht.
scratch's tongue lolls out happily, his Das tail Lächeln, was ich da wagging habe, ist even voll faster. gruselig. Wir gehen da weg sofort. Wir nehmen nur Schaden. Das bringt uns nichts. Another step forward. Wits and blades, always sharp. Oh, so diesen dummen Bug wieder. Kann ich gar A long road nicht ahead. abhaben. Anything of use? Mhm. Das meine ich mit gefährlich. Need to find a way forward. Ihr seid so dumm. Geht, alle weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg, bitte. Took the edge off. Also hier war die erste Schlacht von uns, das weiß ich noch. Hier hinten waren wir noch nicht. Nee, waren wir noch nicht. I bet that'll fit in my pack. Nee, Mann. Mal gucken kann man ja mal, ne? Das ist aber der Abgrund. Wir können ja erstmal hier die absorbieren, die Personen, die hier liegen. Und dann, ja. Ja, hier liegt auch noch voll viel Säure, sehe ich gerade. Das müssen wir mit der Kamera noch ein bisschen üben, das Steuern. This one is a true soul parasite. It can enhance you. Stärken. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Könnt ihr den Gedankenschwinge aus deinem Inventar verzehren, um freizuschalten? Sucht den Parasitenquellen in der Welt, beispielsweise infizierte Leiche. You know, if that parasite isn't to your taste, I'd be happy to consume it in your stead. I don't relish the thought, but if you're going to just leave it sitting in your pack, well, one of us should try it. Ah, so that's how it is. A pity. Because if you continue to get between me and what I want, I will have to find a way through you. Just something to think about. Freundchen, ist mein Parasit, ja?
curious-looking chest. I wonder what's inside. Don't touch me. Well, there's only one way to know for sure. Bro, touch me. So. Schade. Ich hätte eigentlich mit gut gehört. Noch einmal Bonus hinzufügen. Siehst du, war sehr knapp jetzt. Over here. Was sind wir denn hier? Ja. Also ich würde sagen, schon mal danke fürs Zuschauen. Hier beenden wir den Part nach. Wie oft haben wir die...